Kila kitu sare, noti ni mnare, noti kwa nare. Body to body. Yaja si Alberto my sustenance. Video ingine hapa nimeko job hapa hivi nimeko place naitwa Showview. Sijika nisha habari huko before. Trip yangu ya mwisho saa hii. Try to make video kutoka asubuhi lakini jengiana lakini mwanaacha ni make saa hii juu ndakuwa off the clock in a few minutes. Leo nimebadilika kidogo, tumeenda job ingine different leo kidogo. Sijui ni ya 2-3 days hivi. So nashukuru sana bana. Unajua kienda new sites sijangapoa sana. Nimekuwa job moja mwanzo 5 months. So leo nimeget new assignment na kamkuwa city hapa hivi. Hizi zile job za gava zile muambia zile. Zile unadu kama vitu ndogo ndogo hivi kama hii ni park inaitwa Bob Tyson ama ni Robert Tyson Park. Imenemiwa after mtu, labda alisponsor, labda kuna foundation, I don't know the details. Labda ndaangalia nikienda kupost video ili kamaje hiyo park. So nataka kurepair zile fire hydrant, basketball court, tennis court, a place pia ku hang out. So niko huko hivi wamevunja hiyo court na mama mawe hapa nyuma. Naingia job sasa. Hii place inaitwa Showview, iko north of St. Paul, Minnesota. So inaitwa Showview. Hapa ndio kuna kama nini itwaje? Huko Army Reserve. Wako hapa mbele tu. Showview, Army Reserve. Sijafanya job huko hivi siku moja mazee lakini tumerudi sasa. I think niko huko 2 days ama 3 days. Kesho na kama huko pia. So tutaona vile tunaenda bana. So mama kuna code session. Ikienda kwa pit mdogo kutakuwa na traffic maybe. Tutaona how far tunafika. Tuongee kidogo ama vipi wase? Jamaa zini nimekuwa job moja ilikuwa hectic ni aje. Singemeka hata vida. Niko na feel mazee. Nimechoka, mind iko cluttered in a way. So hapa niko Northern Loop ito 494. I mean it's 694, I'm sorry. 694. Mona 694 Interstate West. Kuna kawaya kana hang bar sana kwa hii gari yangu, sijui kutakuaje hapa. Inatoboa tu, iko high sana. So naingia hapa hivi na try ku switch lane. Hapa sasa tuende. Kuna gari automatic ni poa sana by the way. Na make job inakuwa rahisi kidogo. So nimevaa ile microphone yangu ile backup na hii hope ina record pia. Nimeimprove kidogo sasa, nimeweka GoPro Hero 12 huko mbele. Old Faithful 11 pale mbele haiko na shida. Alafu nimeweka DJI Osmo Pocket 3 hapa nyuma. So yani kama ita improve hizi quality za video, I don't know, trying out some new things. Mbona nimeshaanza ku upgrade camera already. So nilisema last time ndapatia na kamera moja hapa hivi, najua mtu napatia. Ishabukiwa already. Hizo kamera mbili zinaende yao say na watumia sometime next week hivi. Mufanya hivyo after some time na upgrade camera. So uko in my good books. Hii la 10k, kamera 10k bado iko. Hata sijui nipatiane pia hiyo, sijui tutaona tu. Tuna behave. Wase wengi wale watakuwa tuma video, so najua na wase kidogo sana kudeal na hizo story. Ni text au ni job ya kesho. Narudi hapa kesho. Kama ni asapa ile shangile ya uonga ile. Kwa nasikianga poa tukiongea hivyo by the way. Una twist maneno. Sikizi mu wana kama sijui language ni language. Language you evolve lakini unataka communicate na watu sikuwe coded language juu. Oh, traffic shafika already. Nimekambia ni aje tutulie kidogo. About to show you, unaona kumeshikana sasa naenda job sasa, unaenda home, I'm sorry. Umetoka job unaenda home sasa hivi. Huko mazee chuo isho 3. So kuanzia 3 hivi maparo watoka job 3 wanachukua watoi kila mtu akubaro at the same time. Mpaka 5, hiyo ndio rush hour. 3 to 5. So imeanza already. Sasa hivi ile itakuwa hivyo, labda tunaona Maltena kufika place mbali, pause. Tunaona tu. So kama kawaida hivi ile itachelewa kidogo lakini niko naambia wase wala waje apply DV 2026. By the time na post hii video labda itakuwa ishaisha juu Morgan delay kidogo.
Life imechange kidogo siku hizi na mimi, by the way, si ati kupenda kwangu. Tangu mtoe azaliwe, mazeni, nimeunderestimate hiyo story. Unajua kwa na watu wale shaka wakubwa wale wako independent, unasahau newborn yoga dependent in a way. So mtoe wangu huyo dem mdogo kabisa ameanza kutembea, amerealize alisimama hivi last week, piga step 2 akaona sianguki. Akame perfect sasa ameje kutembea. So siku hizi unageuka hivi missing. So kuna more responsibility. Alafu lazima mtu mmoja amuwatch at least. Either ni mimi ama mama. So weekend kama ile time niko naye free ile hakuna free anymore. Lakini ita improve atakuwa older, understand hivyo. Ndio nataka next year ni slow down ma video kidogo ndio nisome book at least kidogo. Ama tutaanza kuduka tuona tu vinaenda. Naona kama next year ni slow down kidogo. Nipatie mtoi wangu ile the best of 2-year-old. Unaelewa? We make my resolution every year alafu nazifollow. Liwe liwalo. Niliamwanga hivyo one time. I think kuanzia 1999 before wengine wanawachi video jazaliwa. Niamwona make resolution. Si make 15 resolution, I make 3. Alafu na ile ya kwanza nimemake ya kwanza lazima ni fulfill. Na ya pili. Ya third ni ile flexible. Even no mood do sasa. Na ever since nimemake decision ya kudu resolution ya kila mwaka, ikimekio 3 actively, zile yani chukua 10 kwanza, alafu pick 3. Zile unajua guarantee no matter what utaifanya. Umeona? Na unasainia Trump hapo, Trump 2024. Chukua tu kama 10 ile resolutions 10. Alafu narrow down na 2. Hizo 2 by all means huwezi quit hizo 2. Alafu ya third ikuwe flexible. Sababu if you do that every year resolution, life yako ita improve significantly mali ulikuwa last year. Yani nimeifanya for so long, na sasa believe me, nikwambia believe me, ina making sense kwangu sana. Sababu kama una goal ya kudu kitu, hautaidu, utakuwa mediocre, hautaidu. Utajiconvince hakuna speedy. Alafu make to goal. Mimi niko na goal ya kufungua last year kwa na goal 2 ya ku lose weight na kufungua YouTube channel 1-2. Alafu ya third ilikuwa kuongeza fleet ya track. Fleet ilikuwa stretch kidogo. Doni niongeza track 2 nikauza moja. Umeona sasa? This year ni vile finances ziko tight kidogo juu nilipatia mama ajifundishe kurun business peke yake independently last year. Aka mess up kidogo, so this year namsaidia. So nilipalipa madeni ndio tukue afloat tena sisi wote wawili. Mimi niko afloat, yeye ndiye ako afloat. Mimi nimezoea by the way. Inafaa yani no matter what. Naona ukimake resolution stick to it. Make 2 at least, 2, 3. Moja ipatie 60%, second kama tuseme 30%, third 10%. That's it. Alafu no matter what, focus nayo. Nili lose weight by the way. The only reason why nime gain weight kidogo tena ni just lalangi vile fakulala. Unajua maze sleep ni very big deal. Hii ni accident nini, umegongana ama umegongana. And exchange information. Sleep yo ongeza weight kama ulali vizuri. Mulala kama 4 hours to 6 hours. Ni job bana, ni job. Nifanye nini sasa? Pia nina mtoto, unaona sasa. Sema tu at least I know how to do it now. Niko very picky kile mukula. Unabada kunyonga maji bado. Hii ni maji ya 3 leo. Sijui kana maliza na hiyo goal ya maji, unajiwekea target na goals. Hivyo hivyo. Kuna maji moja iko hapa nimeweka kama ice. So fanya hivyo. 10 goals, pick 3. Kwa hizo 3, moja ipatie 60%, ingine 30%, alafu ingine 10%. You are 60 no matter what. Hata kama umechoka, ifanye anyway. Ifanye tu, usi give up. Hata kama forces. Mimi nimekuwa argue na wife before nikuje kwa podcast. Na argue na ni podcast na live stream, utanga live stream. What is my podcast? Tuna argue na wife, naambia wife sikiza. Hii mambo ya kudu live on Sunday ni my New Year resolution. Nikiquit is like I'm failing myself. Hata kama sasa cha kusema ni vile tu uzuri yenu nyinyi wasee nyinyi mkip. Mufili kama na kwa na conversations. Dai include wasi lakini ile time iko limited. So no matter what, every Sunday this year nimemiss juka moja nilichelewa na parking. Nilienda show moja ya magari hata zaiwa post hiyo video by the way. Show ya magari alafu watu wakapaka wakani block. So by the time nitoka ilikuwa 3 hivi walini block kabisa. Sikufikiria wasata kama hivyo wengi hivyo. Lakini
it is what it is. Really happens siku nikamiss. Nimemiss moja ama mbili hivi Sunday. Lakini mostly nimekam na show up kwa live stream. Alafu na recording pia, kwa sababu ndio ile live stream iko clear sana. So mui record pia niwapatie 4K. Unaona, mimi mambo ya camera mtaka clarity na kila kitu. Mwasa nimevaa backup, nimevaa microphone ya DJI na hii old faithful Zoom field recorder. Nitonga F2 field recorder. Hii haina connection, hii si wireless, hii ni wireless. Inaenda kwa hii nini hapa hivi. So mudu hivyo, una stick to your resolution no matter what. Ukisema ndaishia states, ndaishia states. History ya kwenda states ni picha tu, by the way. Picha tu. Sio tu ngapi ndawaambia, picha tu. Piga picha kwa studio. Ni 300 Lipa 300 piga picha. Itakuja return on your investment. By the way, business yoga very frustrating sometimes. Ni ile tu mimi nimekoma in business. I'll still do it even if I make a loss. Umeona sasa? Kama ilikuwa 2 years ago, ilikuwa siku ya pandemic. Ilikuwa last year ilikuwa, we were in business last year. We didn't make a lot of money. Hata tumaccumulate debt. Due fuel was so expensive. Fuel ilikuwa $5.5 per gallon. No. Siku give up, niendelea kusema tu hii ni mwaka moja. Diesel imekuwa cheaper, $3.25 hivi ama 35 cents hivi. So ime lose $2 tangu last year. So meaning accumulative, we are making more money now than we did before. Lakini shida ni ile wife alikuwa na deni. Alisahau kutumia do vizuri. So junior wife yangu akana hiyo privilege ya kufail, alafu nimpatie timer succeed. So argue bado, isu gombana bana, ambia sasa I'm trying to help you. Kama kuna wase hata sisi sema jina ndajimeza share. Kuna mse fulani tumekuwa na talk na yeye. Nikamwambia ukimake do, invest. Kuna account moja waga iko sijui JP Morgan Bank unafungua, ina link na energy ya US. If you have 20,000, you deposit 20,000 kwa your account, uta make 3,000 every 3 months. So technically it's like you're making 1,000 a month by investing 20,000. So the first 1 year uta make 12,000, second year 24,000, third year 24,000, non-stop. All you gotta do ni deposit 20,000 in the beginning. Mbona sasa? Nikamwambia mse fulani hivyo, akapata do. Guess what? Pata do hivi, alisahau hiyo story yote. Alisahau kabisa yote. Sasa amejam na mimi sasa tena sijui nimwambia. Ni mse siwezi mtaja jina by the way. Ni sensitive kiasi. Bila nilisema ndaongea juu hii story next. The 2080 rule. Naiongelea. Kuna book hata imeongea hizo story. Utaambia wasee 100% information. Only 20% will somewhat take action. 80% itakuwa ni entertainment. Naambia wasee, niaje enda apply green card. Sasa maswali. Je, uko na hii? Je, wacha kuuliza maswali. Wewe enda upige picha, uende kuapply. Alafu kama ujui, japo kama usema ile starting a business for dummies. Naona ama ile green card itwaje? DV 2026 entry for dummies. Nakufungulia mpaka website, nakufungulia mpaka website na share screen. Nakufungulia website, angalia hapa, chukua hapa. All you have to do ni ile ufungue hiyo video yangu, upause, ufungue mwenyewe, upause, ufungue uangalie. Sababu I don't even want to, sababu hii ni government, hii ni website ya gava, siwezi take my screenshot junior gava. Enda uangalie wewe mwenyewe, uone picture requirements ndio hii. Enda kwa studio, ambie msao studio nataka picha na kaa hivi. Akipiga picha mwambie ni angalia tena. Yani just a little bit of your mind, just a little bit of your mind, think about that. Upige picha. Entry ni very simple. Kwani hujui jina yako? Haujui birth certificate yako? Hujui sikiko birth certificate? Requirements ni nini? First name, middle name, last name. First name, last name, first name. Ana nimesahau hiyo procedure. But ile family name ya kwanza, alafu your first, alafu second name. Gender, you're either male or female. At birth, ulizaliwa aje at birth? Kama mbalika baadaye sawa, but ile at birth ulikuwa nini? Naona. Alafu which city were you born in? Which city do you live in? Level of education, single or married, kids or no kids, email, physical address ile ama ile PO box. That's it. Alafu na submit. Very simple. 5 minutes maximum, 10 minutes at most. That's all the information they need. Alafu unasahau, you walk away. Ikiingiana tuanza story nyingine.
ile nitongaje DS260 ama ni 160 ama ni 260 pia ndio affiliate tadu pamoja. Unamaliza na hiyo. Kama uja apply this year kwa na changamoto. I think next year nataka kuongea mambo ya green card 3 months before green card. Kama ndako alive, that is. Naona hiyo itakuwa poa, nipatie ile longevity ianze mapema. Ndio wasio kuwa prepared sababu ni this year nimechelewa kidogo, nimekuwa busy sana by the way. Mufili kama kupatia wase information is my personal responsibility. Kana najua kitu mbona nisiambie wase. So pia nyinyi kuwa good receptionist. Reception ama ni nini? Receivers, naona. Receptors. Hii ndio jina poa, receptors. Mkisikia information ya bure hii, act on it. Kwa nini ukiact on it itakuwa poa? Because it will come true. And when it comes true, you will be a powerful testimony to the things that you decided to do. Alafu ikakuwa true. Kwa nini? When you're witness. Mimi ni witness ya green card, by the way. I'm a living proof green card ina work. Mimi, naona. An educated truck driver. Mimi siulizange maswali na nua GoPro ilo 12. I don't know how to use it. The first thing na hit record. Alafu naenda na watch your video. I don't like the way it looks. Na use a manual nasoma si understand after YouTube video naisoma na practice na paka naielewa. Nasema GoPro nyingine naanza paka naielewa. Hivyo tu self taught. Sababu ile challenges na come while you're doing something. Si kama umengedia tu while you're doing it. That's when you have good questions while you're doing it. Usikuwa na assumption before you do it, because if you have an assumption, chances are you'll never do it. Kuwa na assumption while you're doing it. Unaelewa? Itakuwa poa hivyo while you're doing it. Sababu you'll have very good questions to ask. Alafu zitakuwa very zero in ile anything you have a problem with, uki understand, una solve your problem for good. Unakuwa wewe ndio master wa hiyo kitu. Sasa useme ati mimi nafikiria kwa mistakes kusoma. Apply uende ufail. Ukifail utajua uchungu ya kufail. Alafu usi give up, apply tena. Kwa nini? It matters to do things paka wala watu nini hata stack for example poa. Kuna ile Thomas Edison but nagundua si alimake hiyo kitu. Pia aliibia mtu mwingine. Lakini ile suppose watu au succeed, au fail so many times before succeed. Naona? Uta fail 9 times, uta succeed 1 time. And people will always remember you for the things that you did and you succeeded. See the failure, they will never see the failure. So you have to fail 9 times before succeed 1 time. Just an example. So don't give up until you succeed. Sababu hiyo growth hiyo kwenda place una succeed inaanzianga when you fail. Failure ndio the best teacher, by the way. Na usichukue in the wrong way, chukua positively. Me so far sijatukana mtu yote. Nimetukana mtu yote kweli? So far niambie. Kama nimetukana mtu na apologize. Sijatukana mtu kwa channel, mwaga positivity mpaka leo. Hata nikiomba pesa nikijam nasema mbona niomba pesa uende ununue. Sema albo nitumie do nichukue passport. Hiyo itaniwasha by the way. Itaniwasha. Nasema ule msali niomba do ya passport. Haki ya nani? Lazima nimpe. Paka nasema hii YouTube check sikuje bana. Inaniboda kwa nini? Sababu nikitupoa mtu kupata passport juu, wao mfungulia ile step ya kwanza. But ile albo nitumie do niende kula lunch. Hiyo ni constant hiyo. You see my business, you are responsible for your life. Lakini kama ni passport, hiyo ni something, hiyo ni an agent of change. Unaona? Ukishika passport hivi, one step imefunguka. Umekuwa na ID. Kuna ile ID ya Kenya, kitambulisho ID, passport ni international ID. So meaning ushakuwa tourist sasa. Unaona sasa imefungua another level. Alboy, niweke hiyo na uliza wasi wameniomba passport by the way. Uliza. I take it personal. Sababu najua that's a step on the right direction. Lakini nitumie dojo ni birthday yangu kama Gato ni boy wangu. Nisema Gato siwezi kutumia do. Wewe si mtoi wangu, lakini nakutumia do ya passport bado Gato. Unaona? Gato ni boy wangu anaelewa. Yes eti nini. Aliambia ni birthday kambia eno thank mother yako. Nilikuwa joke tunajuana, yeye ni best yangu. Yeah, I used to offense, I don't think so. But ile kama ni do tu ya birthday, hiyo usiniombe do ya birthday bana. Niombe do ya ile kitu ile ina outlive birthday. Sasa kama passport. Mimi sema do yangu yote ya YouTube upatiana. Kusema kweli, the only fans nimetumia ya kwanza ni ile nikianza YouTube. That's it. After that upatiana yote kabisa. Yote.
Kiniomba passport itaniwasha, I'll take it personal. Sababu sana kama I'm the one withholding somebody's dream. Najua wasa kwa ina do poa Kenya. Hata mimi nikuwa hivyo. So if I have a little bit of resources naweza spare, even despite being a dad na a husband and raising children, I understand. Your passport yako is more important than that. Sababu it will make a change kwa generation yako yote. Because you got an international ID. Hiyo ndio passport. International ID. Naelewa sasa. So I'll take it personal responsibility for my personal responsibility to make sure kuna hiyo passport. Itaniwasha kabisa. Ndio mwa nikaanza ma list down. Nasema nani mbaki uwe mbakia saa next. It gives me pleasure. It makes me happy kijua kusaidia kupata passport. Kama kuna msema hapa, muuliza msemo mmoja hapa aliniomba passport kama mchezo. I took it as a personal responsibility. Nikipata do hivi namtumia. Na ninitumia napata passport. Hakuna msasheni let down by the way. Mujua kuna wase tu unajuaga tu unaona unajua tu unaona. Imagine mimi msenge nipatia nini passport. Ni kama example ya dere wangu mmoja nimwambia nipeleke truck kwa shop ni kwa repair. Ito angaje Kenya mechanic. Alafu akaenda huko hivyo repair ka take 3 hours. Maze kuja niambia you have to pay me for 3.5 hours. Nikamshauri hivyo you really want to be paid na kama uendeshi job okay sawa nikaachana naye. Hakujua mumlipanga 1 hour extra. Nikamwambia wife, umse ana roho chafu. Kwa nini? Sababu mumlipa 1 hour extra anyway for nothing kama bonus. Hizi nifanyia favor ndogo apeleke truck iko repaired. Na the reason why namwambia ndio hiyo truck iko repaired ndio akuwe able kuwa available the next day aende job. Akamedu kama half day. Kama 6 hours hivi si half day hiyo ni kama maybe 3/4 day. Sasa kama kuanzia leo naona ile ile mumpatia extra ile nili cut off. Kwa nini? Do mumfanyia favor aoni hivyo. Kusema sawa, I'll just pay you exactly what you want. Kama if you're going to be nickeling and diming me for everything, dime ni ile 10 cents, nickel and dime. Penny na ndururu. Sasa tufanye hivyo basi. I'll just pay you for your nickel and dime. Hakuna bonus anymore. So who's gaining, who's losing? Sasa ame lose side, ame lose extra income because ya attitude yake. Umeona? Na Musa manga hivyo. Don't be satisfied kuwa employee. Naona? Also mangaji like tujue semanga hivyo being employed is a drug they give you to suppress your dreams, by the way. Unasikia hiyo? Kuwa employee is a drug they give you to suppress your dreams. Sababu niko very sure ukianza job your dreams were bigger than employment. Ukakuwa comfortable, ukazaa, ukaoa, ukaolewa, ukaanza kuishi, ukalipa rent, ukanunua gari, ukaanza whichever life yako ikienda direction, ikadefine who you are based on the employment. Sawa? Ubayo ni ile hauna ile motivation ya ku-advance. Kwa nini? Because uko stuck. You're stuck being employed. Mwambie madera wangu, I don't want you to drive for me more than 2 years. Please, figure out, niulize maswali, the right questions. Najua mimi ni boss wako, kama umsaka na argue na mimi. Naambia don't argue with your boss. If you argue with your boss, uta lose job kesho. Karibu nimpige nje, aliniumiza roho sana by the way. Ana argue na mimi. Kaambia I'm your boss. But no Albert, you're acting like a dictator. Kaambia cheza nini bana? Unajua hii kampuni ni yangu bana. Nikianza hii kampuni sikuwa na wewe. Haikuwa democracy, ati kuna Republican na Democrat. Ilikuwa Albert mwenyewe alikaa chini akasign I'll start a company right now. Unaona? Nikaanda peke yangu. You were not there. Hata nikisign maize loan nikiumia you were not there. Ni kama your opinion matters in my company. It doesn't matter, by the way. Every company yoga dictatorship. Kwa nini? Hakuna unaachirani kampuni yako opinion. Labda wale watu kwa board, kama una board, kama wewe ni corporation, utakuwa na board. Hata hiyo board kama wewe ndio mwenyewe still wataenda tu fuata tu story yako, unaona? Nataka ati I'm acting like a dictator in my company. Are you kidding me? Anyway, in story nyingine for another day. Gambia juu ucheza na mimi wewe. Mimi unajua ile kwa business yani kama mimi nimekuwa business 14 years, business imenichapa paka nimezoea. So mjua ni risk. Yani I'm so immune to take risk. Hata kama vitu kienda south, muangalia tu bora niko afloat. I don't really care. Kwa sababu najua ngati ile afloat yangu as a business owner is better than as an employee. Kwa nini? Kuna hiyo potential ya growth. Unaona? I can raise, kama if I have a good year, I can raise enough money to buy 2 extra trucks. Unaona? Meaning business ita increase. So I usually live within my means. Hata kikiumana business bado nitakuwa afloat. Unaona sasa? Nakoga hivyo sasa. Msali atakubonga mbaya. Kambia ni hivyo kuanzia leo cut off ile extra hour. Cut off. Unaona? Tujue nani lose. Actually I'm keeping more money now.
Alafu chances are if nikipata dere mwingine hata sasa, unless nikishapata dere mwingine mimi hata simrudishi next season. Kwa nini? Nilimwambia wewe ni mtu problematic, haujui ile favor unafanyiwa. No, ajui favor unafanyiwa. Nimulipanga 1 hour extra. Msemaje, let me be the best I can be to my employee. Sababu ndio do job. Na hii ganji kwangu ni passive income, si active income. Hii ndio active hapa. Unaona hapa niko nyinyi hapa hivi. Hii truck ni yangu by the way. Hii ni personal. Nobody drives this truck but me. Nobody. Kizangu ni zangu. Hii gari ni exclusively ya mdosi. Unaona? Ya dictatorship. Al dictatorship. Hakuna msianza business yake kwa opinion ya wase. You have, if you need advice, you pay somebody to advise you. See it ile tu because I say so. Anyway, nimeongea tu sana by the way. Lakini the point ni ile ni hivi. Start by just doing things. Just do it. Do it by the way. Even if the hardest thing, ile obstacle unapata kwa the thing you're supposed to do, the hardest thing is you're experiencing right now is because you don't know the thing. Once ukishikanisha hivi understand, inakuwa easier by the way. Angalia mimi zona, I can chew gum and walk at the same time. AKA I'm driving and I'm talking to you. Kwa nini? Nimemaster yani. Naangalia barabara by the way, ni vile kamera inaniangalia pia. So I mean, I'm driving and I'm talking. Kwa nini? Nimezoea. Simaanisha ati nothing can go wrong. Things can go wrong still. Lakini ile, this is my space. Umeona? Msameka kwa hii gari ni nani? Ni Kenyan American Home, Owen. Hapo hivyo. By the time sija post hiyo video, but by the time na watch hii ndakatisha post hiyo video already. Anyway, ona sasa. Hii ni truck yangu. This is my office. And I love it. Sababu hii ni ganji yangu. I'm working still. Pia you can do the same thing. Nakumbuka hii mimi kukaa kwa hii truck moja hii ndio by hizo trucks za passive zote by the way. Hata mimi sikogi na exploit my biggest potential because watu kama kina wife na nini au ni slow down na ile wako na ile ma weaknesses zao. Umeona sasa? Kama wife kumwambia fanya hivi na hivi na hivi, anaanza kujambia question. Namuuliza, I thought we were in business together. Nikwambia kitu, mimi sikucommand, si kitu na command. It's a work relationship. Piga simu, fanya hivi, make sure to at least accomplish 1 task every day. Ama 2 tasks if you can. Ukizocha pile up utakuwa na 7 tasks on Friday. Umeona? Kama leo amesha get payroll iko ready. Leo ni Tuesday. Payroll iko ready already on Tuesday. Early enough before Friday. Mara mingi yeye ana prepare Thursday ama Friday. Anambia pana, uko na payroll karibu, history imeisha. Umesahau, move on next. Umeona? Usipile up, what you need to do today, do it today. Hata kama ni 1 task, accomplish something every day. Inakuwa you don't have to think about it tomorrow because every day is a new day. Sasa traffic ni normal, lakini tutaongea tu mpaka tufike. Hii ni yangu ya mwisho by the way. Hii ni trip yangu ya mwisho. Nimeonyesha hata ni record side ni trip ya mwisho. The traffic is not the best, but kama zikatika tutaachia tu hapa ama vipi? Lakini ndio hivyo, nataka ku encourage tu wasema zee, ukianza kuwa na task, just do it. Just do it. Ile obstacle you're learning. Hakuna kitu poa kama hiyo by the way. Mimi nilibuy 2 truck. I didn't even know what I was doing. I'm telling you, utashangaa. Nikanimisha master ile ku drive, that's it. Could drive on traffic, can be master. Ilikuwa stick shift by the way. Hata kwanza nini kusema kweli kabisa, naambia kweli. Nikibuy nini drive is tulifundishwa double clutching. Una clutch, unatoa gear, una clutch, una engage. Una clutch itakuwa double clutching. Una clutch twice. 1 2. Unaona? So mimi the first year trucking I was still double clutching. Niko najua I can float the gears ile bila ku double clutch. I knew there was a possibility, but I was too careful kusema sitaki kumess up ama ni lose gear. So nilimaster double clutching. So kuja ku advance kwenda kwa ku float nikaanza the following year. Umeona sasa? I've been floating since then. Sababu floating ile hata ukajangi clutch, unatumia RPM. Umeona? Sasa inaendesha gari automatic. Angalia mkono zangu. Ting body malo. Ting body yuma nini ting body malo. Put your hands up. I don't know, sijui kitu kama hiyo. Sijui nikijasa poa, najua kidogo tu. Unaona? Sijui kusema kidogo na kikijasa ni nini. Ina nini? Kidogo adamesahau. Bro ndio yujua kijasa. Bro amekuwa around hiyo nini, alikuwa young kidogo, ule mbuya aliget job Kisumu. Mimi niko nisha koma bana. Unaona? So ndio hivyo bana. So ni ile
ukikuwa na anza tu kitu. Wewe anza tu. Hii ni chini ya bridge by the set ni usiku. Hii ni overpass pita hivi. Anza tu kitu. Just start. Siogope, anza tu. Wewe sema tu, anza tu. Albal sema jua story ya cruise ship. Nda apply alafu inakuenda aje? Nilimess up last time. Apply tena. Nilituma green card last year. Sikupata. Kwa nini? Picha yako ilikuwa mbaya. Okay, sawa. Make picha poa. Hivyo tu, unaona. Mimi nenda kwa studio by the way. Kwa picha hiyo nenda kwa studio. Kusema kweli, I didn't even know picha ilikuwa big deal. Mimi nenda kwa studio nikapigwa picha. Hiyo time ilikuwa haikuwa digital. Ilikuwa unachukua karatasi, unaiattach hapo na nini na glue, alafu unaisubmit. Unatuma kwa bahasha. Umeona? Wanaifikia paper by mail. Unaona, slow mail. Siku hizi ni email, digital, everything inakuwa faster. Na niliwin. Imagine siku ya dinosaur age. Niliwin green card na dinosaur age. Mimi didn't even know what I was doing, by the way. Nikamkuangalia tu, I'm trying to give out ile dispense good information. Nikarealize ile picha hiyo iko crucial sana. Hiyo picha hiyo specifications iko very crucial. Kwa nini? Ita determine whether uta proceed to the next step ama utakuwa cut off hata before kitu ianze. Unaona sasa? Ndio mimi na insist, tafadhali enda kwa studio pigwe picha. Alafu kama iko mbaya mwambie arudie. Hauna time. Umeona? Kama hujui kile unadu, kama unasema nipiga picha naambia hii picha ni mbaya, enda urudie. I mean, I feel sorry hata sikia uchungu kama kuna mmoja nitumia. I feel sorry telling them hii picha ikai poa. Lakini ni afadhali au mangaje ile nataka kuwa kitu ina make sense. Ile a small cut by a friend is better than hata sijui sawa hiyo saying. Ni proverb kama kama hiyo. Unaona? Ama a wound from a friend is better than hata sijui something like that. Nimesahau. But ni hivyo. Nimwambia tu hii picha si poa msee wangu. Enda tu pigwe picha tena. Rudi huko kwa studio. Na alirudi. Unaona? Learn something. So now learn something. You experience ile kufail ndio kuwin. Mimi nimefail a lot in my life. Na ndio na win by the way. Ile pick myself up na win. Album ni full of failure. No. Full of failure. Mungu tu mtawa failure. Mungu jaribu tu. Yaani my life ni kama nimekomaa. Niambo hivyo na bro. Niambia bro mimi sijalingi kama na make profit ama si make profit. I'll still do it. Business endelea tu. Profit or no profit, I'll still keep doing the business. No. Angalia hiyo traffic bana. Sijui tafika huko lini. But iko clock bado. Doesn't really matter. Acha niongeza masaa hapa kwa clock. Hii job leo tuna track ngapi? Deuces, 2 peke yake. Mimi na track ya best yangu. Ito FM Logistics. Tuko na yeye hapa hivi. Hata si yeye, anko yake na drive. Sasa kwa tu ile job ya sikuwa naelewa job kabisa, nikaona siwezi record mpaka nielewe. But since hii ni trip ya mwisho kaona acha ni make video. Just make video for a while. Najua hivyo. Ina suffer nini? Ile sija make video for a while, so kama na staff wase I'm trying hapa hivi. Siko ubaya by the way. Mimi si full time YouTuber. I would love to niongee na wase kila siku. Lakini mimi siko very keen na kugrow na subscribe ama nini. Mse mmoja akiona tu akisikia topic alafu mbadilike. That's it. You ni sababu si mimi. Huyo mse mmoja is one seed. Kumbuka seed moja ina producing so many apples. Kama ni apple seed, one seed ita grow into a tree. Hiyo tree itakuwa na branches, itakuwa na fruits. Unaona? One seed inakuwa na fruits. So hata sindi wase watatu, mse mmoja shikanisha hii story, I take into heart, I implement, ata grow a whole tree na fruits, by the way. Noma sana, no. Ata grow a whole tree na ata bear fruits. Seed moja tu ita bear fruits. Ita grow a tree. So that's all that matters. So lazima nikuwe na TikTok, nikuwe na 250,000 followers. Na hata kuna ene ulipwe nikaa free. Afadhali nikuwe na 10 followers. Lakini kwa hao 10, 2 wamefollow hii advice. Na wameimprove life yao kwa sababu watakuwa a testimony to others. Wala watu mimi singewahi reach. Umeona? Nimelani principle kwa Christianity by the way, the teaching of Christianity. Hiyo nimelani kitu ya selflessness. Bala kuwa selfish, unakuwa selfless. Kwa nini? The more you focus, first of all you work on yourself internal. Sijasema selfish, nimesema work on your internal. Jua yani hii ndio shida yangu, muaga hivi. Kama nimefundishwa job, people yelling at me by the way.
nimelan kama na kwa yelled at. My first job I was getting yelled at all the time. So chances more gonna tendency to yell. Tendency. Because that's how I learn things, nikipigiwa kelele. Yelling at me ndo la haraka sana. So najuanga piss off mse sana mpaka they have to speak out loud. Naona aniongelesha na capital letters, meaning alijaribu na small letters haiku make any sense. I think kuna accident by the way. Na malights za Karao. Sijui ni ya GPS. Kuna accident mahali. Kile mmoja anampigia baki na few. Kuna accident. Nimeshawahi hivi sana by the way. Lakini ndio hivyo, niko na get call ya simu moja hapa hivi. Siwezi shika simu sasa itaharibu video. Kama vipi wase? Naongea na wase wengi kuliko msemo mmoja. Nampigia simu baadaye. Kuna mahali anaenda. Kuna time. So ndio hivyo bwana, ile yelling, mdosi wangu fasa kwa ananipigia kelele. Sasa jiuliza, ananipigia kelele anakuwa frustrated. Sasa ndio what am I, niko mgeni bado job, sikuwa najua vitu mob. Nikaniambia this is what I was expecting, this email. So ndio sema sasa mimi sitaki nipige kelele anymore, kwa sababu kana feel mtu apige kelele una feel kama uko belittle, ni kama uko underneath. That's good, you're supposed to, kwa sababu kila mtu uko na mzazi, uko na mama na baba wanakufundisha life. You have to feel like lazima uanzie chini upande juu. Sema what can I do? I have no choice. Is my boss. No. What can I do? Ni learn ku get along na yeye. Si lazima tuko mabest. I don't want to be friends with him. He's my boss. Sema hivi, acha niangalie zile vitu nipigie kelele alafu nianze kuziandika down. Nikaanza. Mara moja kaniambia nataka file fulani. Na mza file ziko wapi? Ananiambia ziko pale hivyo. Ana kama for 2 hours singepata hiyo file maliko. Niko fanya kazi multiple hauliers by the way. So pata ile kuna record ya magari, gari imepata accident, mtoto one day, Makarao anataka sijui driver license, insurance information. So ananipiga kelele, brother, I need that by now, urgent. So now after everything I was doing, Karao anapita, hata nitoke Karao anapita, hata nisonge Karao apita. Hiyo Karao kuna accident hapa. Karao akipita tunatoka hivyo kwa shoulder tunamwachia apite Karao. Unaona anafungua barabara anamfungulia. Kuna accident imefanyika hapa hivi usikie. Na wanda tumekwama kama hivi. Lakini ni hivi, ile kisemaje, kama kuna so understand when a truck gets into an accident, wana need title, hii tuangaje Kenya logbook, si tangapa title, insurance, driver information, anaenda wapi, anarudi wapi. Sasa katika mimi background yangu ni data analyst, computer science. Sawa? Nikaona so he needs information ya truck ikuwe at the snap of the finger. Poa. So where was I looking for the file? Na kuna file moja zimekuwa pale ma titles zimepangwa hivi. Multiple hauliers zikona buying ma truck hivi, na buy truck 10 leo, 15 kesho, 13 kesho kutwa. So pata aziko arranged in order, ziko arranged in one file inasema 10 trucks. Another file 15 trucks. Ikaona hiyo si procedure poa. Wacha nianze a new system. Nika design flowchart. Ikatumia ile whatever I learned in school, ile before nifanya computer science paka kama tuseme advanced diploma. Whatever I learned in school, programming na computer science, it's equal degree, like almost 2-year degree. Whatever I learned in school, what I implement. Nika draw flowchart. Nikaona sawa. Kama ana need information ya ma truck title. Karao mwingine, Karao yuko wapi? Tutoke nje tena, Karao mwingine tena, ama ni ambulance. Hii ni accident mbaya bana. Muona sasa kasema okay sawa, what I'll do ni hivi, ndaanza ki system ya filing. So nikaanzia the oldest record tulikuwa nayo ya gari, the oldest kabisa, license plates, nika key in. Nauliza mkana hii gari bado tuna hii gari iliyopata accident. Okay sawa. Sema I don't care, nda enter everything. Nikafungua Excel sheet, nika enter everything li enter kwa hiyo system. I created a system ya so nikasema next time akiwa ikuniuliza hii gari nini kuna hiyo information. Nikaenda kwa so I came up all of a sudden niko na confirm nipate kama 1 month hivi. Ili collect data yote ya magari. Zile gari zilikuwa active duty na inactive duty. Sawa? So kama gari ilipata accident kwa hiyo record, hiyo ilipata accident. But we still have the registration na book na kila kitu, lakini gari ilikuwa total. Nikazi divide. Hizi ziko inactive, hizi ziko active. Aya, specification. Gani hiyo inanga Mombasa, inatoka Mombasa inaenda mpaka Kampala, hii hapa. Gani hiyo inanga Mombasa mpaka Tarime, hii hapa. So nikaza kuziclassify. Maze in 1 month nikamna record moja poa ya ma truck. Sisema I was impressed.
it made my job easier. So kusema okay, that's one thing. Number 2, what do I do? Files ziko disorganized. So kama project, every time mdoshi na kama niko busy, nikajua suduma shipping, tunaorder kama container za mataya, kama container 3 every quarter, kitu kaa hiyo. Nika understand your flow after 6 months hivi. Nili streamline everything, by the way. So ile, I didn't even have a software ile ati created, lakini kuna jua tu ile based on vile nime arrange kila kitu. Msaki ukitaka list ya gari fulani niko nayo instantly, by the way. Nikasema I need files. Akaniambia tuweze kununulia file. Lakini kwa office ile office furniture kuna design fulani, every ilikuwa alleyway kulikuwa na ma file huko. So what I did, kauliza huyu msee wa operations, hizi files za nini? Hizi ni za decorations, kwa empty tu. Sema can I use them? Kasema ndio. So nikaanza hivi, hii side liko ma truck zote, hii side ma trailer zote. Sawa. Alafu any truck ile iko na kama tuseme iko actively it needs something, ama wana change my fleet, ama ina need insurance inspection, niko na file nyingine folder ile waiting list nyuma ya office yangu hapo. I arranged everything. So after 6 months, one year hivi, mdosi wangu anipigi kelele anymore. Nili streamline everything. Guess what? The yelling stopped. The yelling ili stop kabisa. Ilikuwa anatafutia kitu, niko on top of things. Okay. Na hiyo ni kujituma tu. Hata si ati mshahara wangu iliongezeka kama nini. Nimesema tu ile whatever I learned at school, kamera moja imedai bahati mbaya. So tutamaliza story baadaye. Sijui ni battery, sijui ni overheating, hata sijui. Sijui una hii. Any battery maybe. Naweza i-plug in bado. Naweza endelea kidogo mbele. Naweza zi-plug in zote, by the way. Hizi camera. Nianza na gani? I-plug in pia. Labda ita overheat. Ina plug wapi hata sijui. Hapa. Alafu hii kuna zazi plug in. Hizi camera si mbaya sana. Tukoma kwa traffic hapa. Leo tutakuwa na video mrefu sana. Sawa. Mbona haijaingiana hata bado? Haijashika bana. Bahati mbaya. Hebu tujaribu tena. Maybe tuendelee kuplug in. Hii imeplug in, hii imekataa. Mbona hiyo kataa kila saa? Anyway, ndio story sasa. So nikasema nda streamline everything. Kelele iliisha, by the way. Kelele iliisha. After some time, whoop, hakuna kelele anymore. Nili streamline everything. So because nilijituma ka create file, wakakata kuhaya wase wageni. Kuna mse fulani hapo kwa best yangu mmoja akaona file moja kwa Windows. Imeandikwa MS, ilikuwa nini? Ilikuwa MS user. Ile folder moja tu MS user, ilikuwa ule user na use hiyo file. Sawa. Sasa akasema MS ni yakasoma kama Kiswahili. Mshua ama nini? Mshua. MS user itakuwaje? MS mshua. Sikubugee jina. So kama nickname ile mshua hivyo liko jina yake ya nickname. Nikamfundisha job. Nikamwacha job akaendelea naye, by the way. Yeye kwa sasa ndio. Alafu because niko nimejituma, nika streamline job. Guess what? Nikataka kwenda chuo, business school, Kenya Institute of Management. Niko tu kama 2 semesters hivi. Green card ikakam. Green card imekam hivi, ni mwacha sasa kudu vitu za hizo vitu za nini? Vitu za itoaje? Vitu za history nyingine hii. Nimachana nazo zimeenda tu hivyo sema hii sasa achana na hizo stories za nini za mambo za job na kila kitu. Albon you are in the states sasa. Ya come states. The same thing nilifanya nini multiple hauliers. Nika learn how to create system. Those things linifundisha ile nilijituma. Paka leo mtu ni hizo principle, by the way. Sijui ni how many years, nimeka states 18 years. So ni probably 20 years na kitu. Umeona? 20 years hivi. The same things I learned kujituma paka leo. So nile baadaye kamkuduaje? Mu think differently from everybody else. Wacha ni share hii story. Because I used to tell people lakini wanaona kama blah 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 mingi, mdomo mingi. Sema okay, kiongea na wasio ni dharau. Wacha nianze YouTube, nikaanza YouTube. Lazima jina sema na benefit na experience yangu 20 years. I'm just sharing. Wala sasa wanaona hii part itakuwa poa, at least umekuwa na head start.
Wale si applicable kwako, sawa pia. Lakini refer mtu mwingine ule inakuwa helpful kwake. Sababu information ni power mse. Information is power. Umeona? Mimi nilijuaje ku run business na credit? Niliona ikifanyika multiple hauliers. I saw it there the first time. Haikuanza saa hii, imeanzia huko by the way, multiple hauliers. I saw it happen. Nimeiona, experience. Umeona sasa? Sasa naongea vitu hakuna, hizi ni vitu actual by the way. I've seen it happen over and over again. So ni wewe ndio hiyo sound ndio ni yako ni hiyo obstacle yako ni gani? What's stopping you from doing the same thing? You can do the same thing anytime you want. No, you can do the same thing. Mimi nilianza nikamaliza. Sasa ni wewe, sasa pia wewe. It's your job. Changamsha wasee. Watoa wasee wako nini kwa wamekaa chini. Jobless corner. Waende waseme wachukue passport. Waende Middle East. Wa apply green card kila mwaka. Wako na noti kwa mfuko. Waende kutembea kuwe na travel history. Mimi sikuambia hizo vitu by the way. Mimi naambia vitu kama ukaa mimi mtu Iseli mali nilikuwa kama si green card. Alafu sikia advice utakuwa mbali kuniliko. And I love that. Mimi nakwenda kusikiza. Nakasema look at that. Tulimokshare story. Believe me, history yangu ya kuongea tu about a bunch of stuff inasaidia wase ku encourage. Hii ita pay back. How will it pay back? Some people will take action. Itakuwa hiyo seed moja nimeplant hiyo. Nakwambia msema mzee amuka ujitume. Ita produce a tree. Ita produce more fruits. Naona? Maybe I'll write my own book one day. Sijui kama itakuwa maybe memo hata sijuka mimi sijui sipo kwa book. Ama you never know, you never really know. Naweza quantify hizi vitu ama ni codify kwa book. Zikuwa always available. Samuanga napenda history sana, juu inanifundisha how people thought in thinking ilikuwa kwa past na present. Watu wengi wakonge wanasoma. Kusoma ni muhimu sana. Most of the things I do about business nimezisoma kwa book. Sometimes ni boring, but inakam connect baadaye. Unaelewa? Hiyo ndio funny thing. Usiwahi take any book for granted. Sababu it's like you're having an intimate method. Ukisoma book ni hivi, you're having an intimate discussion ama communicating with the author of the book. Sababu ni wewe na yeye, ni wewe na writings zake. So anaongea na wewe. Sometimes utasoma book mzima is make any sense at all to you. Zero. Baadaye kujigundua kile ulisoma 5 years ago, sasa ndio iko applicable. Even that's how monga na vitu naongea vitu vile muongea. Kuna book nilisoma 20 years ago, sasa hizi na make sense. Haziko make sense then, kwa nini? I was still growing. So kama una time ya kusoma, soma tu book. Sema tu jiweke goal. Hii book ni ngumu, nasoma 1 chapter a day. Okay, sisi chomo niopatia trick moja live stream last weekend kama nakumbuka. Nisema aje, start reading books for your kids by the way. Chukua Think and Grow Rich. Ambia so hii bedtime stories. Enda chapter 1. Sababu nini? Inakufundisha wewe pia. It's like you unajichallenge wewe mwenyewe because you're reading out loud to your kids. Guess who's reading too? You. Umeona? Chukua book ya business, read to your kids. Wasome, soma book. Just read it to them. Usijali. Nimeongea sana. Over 1 hour. Takuwa poa tu hivyo. Hata tu niongee kama na drive anyway. Read books to your kids, please. Wasome vitabu, wasome kabisa. Barabara ni rafa hapa. Hii barabara mpya inaitwa Highway 10. Wana try kuimodify. Ikuwe freeway. Itakuwa freeway yani. Bado iko under construction. Kuna watu wamekuwa hapa job tangu last year. Hata best yangu mmoja hapo kwa hapa tangu last year. Umeona? Frank's Auto Sell. Oh, Frank's Auto. Mazee. Najua DJI Osmo iko na battery poa. Hii kama ina charge saa hii. I charge. Kizimika bahati mbaya, tutajaribu tu anyway. Inaweza kudini kulemewa. Mbona i-charge bana? Mbona? Why aren't you charging? Jaribu tena. Na mess up na camera hapa by the way. Inakataa. Kataa kabisa. Nime switch orientation. Kizimika izimike. Anyway, ndio story basi. Labda ndamaliza video basi saa hii. Ama ikizimika izimike, tutaendelea video bila hiyo. Chukua tuanze ile recap. Tafuta nini new year resolution. Si lazima ikuwe new year. Anza leo useme ndakupata passport.
goal moja one at a time, kwa sababu hizo goal ndogo ndogo hizo unazi underestimate hizo. Unafikiri ati mimi sasa kamaje states jaisoma. Anza hiyo momentum, kwa sababu those small victories, hizo small victories ndio zinakuongezanga moto. By the way, kama mimi utashanga sana nikidrive truck yangu the whole day nirudi jioni one piece, that's a win for me. That's a win, by the way. Kwa nini? Ni over 1,000 per day. Unaona? Over $1,000 a day. Mimi nikidrive truck peke yangu mimi 1,000 a day bila shida yote, bila any hiccups. 1,000 a day. Unaona? Over. So hiyo ni achievement. Nasema there's a day niko na wish nilipo 800 a week. Siku hizi mimi make 1,000 a day. So imagine. Hata kama ni gross income, it doesn't matter. I'm the one making it. Alafu na divide. Somebody, oh, labda hiyo ni gross income. Hiyo ni opportunity kwangu. Sababu naweza generate 5,000 a week as long as 5 days a week. Umeona sasa? Kwa hii hata ni 6,000. Sema tu 5 ile tu kwa modest. There's a time I wish nilipo 800 a week. Imagine. Sasa hii na make 1,000 a day. Meaning maybe 3-4 years from now I'll be making 5,000 a day. Unaona sasa? Ina increase tu. The day una stop kufanya kuna development ni ile unakufa. When you ile breath inakutoka unaacha that's when you stop. You never stop. Utakula happy while you're working hard. Hiyo ndio dini yangu motto itanga moto. MOTTO. Ndio kisoma American. The American sema motto. So inakuwa kama MADDO. Hiyo ndio accent ya America. Nimeweza kusema hivyo sijui kani, lakini anyway mnaget hiyo point, ndio hiyo point. So ndio hivyo bana, wewe fanya bidii bana. Fanya bidii yako bana. Pick uendelee hivyo hivyo. Utaniambia tu. I'm not kidding. Utaona. Small victories zitakupatia ile motivation ya keep going. Utaendelea keep going. Before you know it, boom. Umeanza kuangalia nyuma sema last year nilikuwa Kenya. Jobless corner. Nikapata passport. Mazee passport imeniokolea. Sasa niko Middle East. Na note yangu hapa hivi. Nimeona Lamborghini. Nishabuy gari yangu. Niko Europe sasa hii. Nimeingia chuo tena. Every year utakuwa na achievement. Unaona? Ndio sema kama singedo any 5 years ago, ningekuwa wapi sasa hii? Kama nilemwa I don't know much about investments, hizi ma shares na nini, but I'll just buy shares. I don't know what I'm doing. I'm not to shares. Kwa nini? I'm giving my dollar job in your investment, in your bill. So the more I do it, the more I get used to it. No, inakuwa tu routine. Our body loves routine. Love it, routine. Kama inakaa off kidogo sijui, itazimika tu anyway. Taona tu litafanyika sijui, whatever happens. But tumuongea sana. 1 hour hata sijui. Hii ina charge at least. Hii imekata kucharge sijui kwa nini. I'm overheat. Anyway, tuendelea tu hivyo. So mazee, please, na wahisi yani. Small victories day by day, every day. Kidogo tu leo, kesho, bill tu. Pole tu. Mwishowe utafika hapo unajua I did a good job. Unaona? Nilianza nikamaliza hiyo story. Itakuwa tu poa. Hii video imekuwa mrefu sana. Sijui nimalizia wapi. Na drive bado. But endelea tu hivyo. Small victories. Every day ongeza kitu kimoja tu. Last year ulikuwa una passport, this year uko na passport. This year uko na passport, next year uko cruise ship. Next year uko cruise ship, umeanza kusupport mother yako. Mbuyu. Umelipia watu wako fee. Mimi kuna kuzo najua makuzo wawili by the way. Na wajua kwa hapa makuzo. Hata ni makuzo distance, ni makuzo wa ile tu sababu makuzo juu ile kifamilia ile ndio sijui itangaje hiyo jina, sijui ni third cousin removed whatever. Si first cousins, ni makuzo ile mother yao ni cousin ya mother ni whatever. Mwitangaje makuzo. Au makuzo yani single-handedly ame-educate familia yake yote. Single-handedly, by the way. Yeah. Januari alipia kila mtu fees. Kila mtu. Mpaka wamegraduate. Wengine wako hapa by the way. Yeye peke yake single-handedly. Kuna mwingine pia the same. The whole family ni yeye. Si buda yake ni yeye. Kwa kuna mmoja mpaka hata hajaoa mpaka sasa hajaoa. Alafu juka hata hajaoa. Yeye amekuwa akifanya kazi ma double, ma triple support his siblings. Na si mmoja, nikawa watu 7. Wote mpaka wameanza high school. Yeye mwenyewe single handedly. Mpaka ule last born akapata green card. Yuko hapa pia. 6 kama jina lakini nasema tu ile naongea ile
Labda atawajibu hawachingi video, I don't think so. But ni hivyo, yani yeye peke yake single handedly. Ani makuzo wawili, distant cousins. Wale tu ni ile tu ni related in some way. Musa mandu makuzo. Unaona? Distance kabisa. I'm telling you man. Hajaoa mpaka sasa. Yule mwingine ameoa na kuna watoi. Lakini single handedly ameput the whole family through school. Mimi nimwangalia hivi hata labda ile ni influence. Mimi nasema goal yangu, I will bring my entire family America. Okay, I don't take credit for that. Maybe I didn't do it. So my sister was here already. My other sister alipata green card. My brother single-handedly nilipata opportunity hivi nikamleta hapa hivi. My dad alikuja pia my mom. So at least the whole family ile because niko na hiyo dream. Hata sijafanya everything. Nimefanya kama tuseme 50%, the rest imekuwa covered anyway. By the way, imekuwa covered anyway, even without my intervention. So the whole family, my dad, my mom, American citizens. My sister, American citizen. Mimi, American citizen. My other sister, American citizen. My grandkids wote wako hapa. Naangalia. The only grandkids wako hapa ni kama wangapi? 1, 2, 3, 4, 5 kids. Na pia wanakam anyway. Wanakam. No. The whole family. Small victories. Ilianza wapi? Niko na hiyo thought kwa mind yangu. Despite what? Truck driver. Simple truck driver guy. 4,500 nilipia. 1 month training. Nimeleta history yote hii. Imefungua hiyo opportunity. Hata si wewe utamaliza, somebody else will help you. Unaona? Mimi sijasema bring everybody hapa. Nime bring the ones I can. I think niko personally responsible to bring mother, mbuyu na bro. Nilimlipia tiko. Lakini akasha get green card already. Umeona? Hiyo si mimi but ile hiyo atmosphere niliwa host wote. I was broke. This thing prepared me to do hizi vitu. Naongea sana. Hii kamera imejaribu jazimika bado. Ina meantime. Traffic nyingine hapa. Hapa tumeingia Elk River. Baadaye na ile pit yangu ya kawaida, ile pit muwe na kawaida. Funny enough. Ndiko hii job na hiyo pit, sasa ndio hiyo pit kumwaga mchanga. So ndio nenda hapa hivi inaitwa Elk River. Same place. Mshafika hii place before. So nishinge Elk River hapa. Hii ni traffic ya mwisho after this. Shakaribia. Video itakuwa mrefu sana but msijali bana, ni traffic bana, si mimi, ni traffic ilikuwa imekatia. Pia naweza izima pia. Unaona? Lakini ni hivyo manze, kuwa small victories. Kidogo tu leo, kidogo tu. Last year kuwa na passport, this year kuwa na passport. Last year kuwa na YouTube channel, anza YouTube channel. Na kama wewe ni YouTuber, pia anza TikTok. TikTok ni rahisi kidogo kukufanya kuliko YouTube. Alafu ongea tu na watu. Kuwa na live, ongea na watu. Unajua sijui inaenda aje TikTok. Sijaielewa poa by the way. Lakini kuwa na platform, ongea na watu. Somebody will, kuna mtu atakusikia wewe poa kuliko mimi. Unaona? Sema huyu alikuwa anajisikia yuko states, achana na yeye. I mean kila mtu ana perception, hiyo ni ukweli. Mujua not everybody will like you, even the people you help. Jukaa moga na wife zingine, naambia wife una kama ule dada wangu problematic. Kwa nini? Maybe you guys should work together. Dada mmoja nikimwambia hii ananiambia hii. And he's always thinking about something. So nikimuuliza swali anaanza kuniambia story. Naambia mimi sina time ya story. This is a professional call. Nikapa kwa professional letter. Wasamangi, hey, Microsoft boss, how are you doing? How's your family? To the point. Application for employment as a program designer for Microsoft to whoever it may concern. To whom it may concern. My name is this. I have a master's degree in this. I have 3 years experience in this, and I would like an opportunity to work in the organization. Please respond to me on this and this and that. My phone number is this and my email is this. And I'll be glad to, I'll look forward to working in your company. So yours sincerely, signature, name, normal story. I got a story more. You need official letter, same communication. Kuna story mom. Mwona sasa. Dealership ya Kia ndio hii, ya Ford ndio ile, alafu ya Jeep. Hapa demu bring truck nini service, maintenance. Every 2-3 months depending on the mileage. Hii place hapa hivi, LIT, 171st Street. Nataka buy van kama hizi van mnaziona hapa, hizi van. Sijui kama mnaziona, maybe mnaziona hizo van hiyo, kama hiyo van moja hiyo ya white hiyo. Nataka buy van car hiyo. I don't even know why. Ni kama ile utility vehicle, ile inaweza beba nayo vitu za truck parts na nini. I don't even know why nimechizi hivyo. But najua naibaya, nishasema naibaya. Alafu na buy pickup truck baadaye.
Hiyo ndio the logical thing to do. I would love to buy a pickup truck, lakini si more practical kama hiyo van. Whichever comes first, ndaona. Sababu they're all the same price by the way. Lakini I think van itakuwa more productive kwangu than pickup truck. So naingia hapa hivi US 169 North inaenda Princeton, Minnesota. Ni barabara hapa. Niko na construction. Dana kula 10 hours bana. Hii ni 1000 na. Anyway. Mdogo tu. Tumaliza siku poa. Ma bring all the way leo. Siku hii trip imekuwa half an hour kawaida. Juu traffic imekaa 1 hour kianani. Ni sawa tu. Itakuwa one of the longest videos ever. Mtaona mpaka mboeke. Sana barabara bado iko construction hapa hivi. Karibu wamalize tu. Wana finishing touches. Wanakaia ukuta hapo, alafu wake ma lights, ma street lights, alafu itaisha. Asi ni wa selfish na niache niingie bana. So kama kuniingisha, sindaingia tu bado eventually msee wangu. Hauoni hivyo? Msee atakuwa kind enough anipatie ni mbele yenu bado. Ameniwaachia, angalia. Nice fellow. Na mwashia ma lights. Chini mwashia ma light. Thank you. Mwashia ma lights hapa hivi. Tuko El Criva. Hii barabara ni under construction. Wameifungua saa hii. Ni hiyo wall imebaki, alafu that's it. Tuko na ma light karibu 4. Sasa hii imekuwa freeway. Kwa nini? Neighborhood imeongezeka, they need a good flow of traffic. Ndio watu wakuwe filtered haraka. So wametoa ma lights na exit ramp, overpass, underpass, whatever. Now explain what that means. Kama comment below kama unajua inamaanisha nini. Ni ile ina flyover, ni hivyo flyover, ina flyover alafu unaingia chini. So msana anaingia kwa hizo neighborhood na exit hivi, unaona? Musima pole ndio msasa jigonge nyuma. Jimini truck bana. Sitaki ma accident hapa. Simba tuna slow down. Tunakaribia bana. Hii itakuwa one of the longest videos ever. 1 hour. Kianani. DJI na battery bado imeenda kuzimika pia. Bali itaisha mazee. Kama uko na ile any question, unaweza comment down below. Najua hii ni video refu, nijua traffic, sikutaka sipendangi video yangu iende over 40 minutes, hata half an hour. Nilisikia, mliniambia nikasikia. Wasa wako na very short attention span. Lakini sawa tu, wala umefika hapa that long, unajua ni patriotic. Uko serious about life. Mushe ya my life experiences kwa sababu niko mid 40s mimi. 46, siko mid 40s. I'm 46 years old. Niko 45 last year nikianza channel. So nimeona vitu fulani, I can share some life experiences. Ndio ikuinspire wewe mwenyewe. Hopefully ikuinspire. Pia wewe uchukue life yako seriously. Kama uko 30 uchukue seriously. Kama utakuwa millionaire uko millionaire. Kama utakuwa successful doctor uko whatever you want to do. Mbona? But musema kuwa na kuwa na do ni power, by the way. Kuwa na do ni power. So mimi ni dictator kwa kampuni yangu. Paka niambia Albert you sound like a dictator. Kaambia, "Oh, I am a dictator." Mimi ndio totalitarianism. Alhal. Unaona? Owner CEO. Si kwanza na mtu alianza peke yangu. So your opinion it doesn't matter. Wewe unafungua kampuni yako pia uko dictator huko. Unaona? In your own little world. Itakuwa poa hivyo. Hii ni yangu bana. Na anaongea hivyo na nimemcreate opportunity. Aoni hivyo. I wished, mimi niko na wish msanii nimeke opportunity. Msanii niwe track yake alafu aniandike job. Alafu track ni brand new, si ati ni mzee Kenani. Watu lakini. But ndio hivyo, kila generation lazima i-prepare for the next generation. Au msasi ati ni young, ni mzee, ni kwa ufote pia kama mimi. Ana familia na kila kitu. Labda kafikiri hii ni democracy. Hii si democracy bana. Hii ni specifically hii ni totalitarianism. Your company is your company. Wewe ndio CEO, wewe ndio mwenyewe owner. Tunakaribia sasa. Hii ni final stretch. Labda na kuna part 1 na part 2 ya hii video. That's imekuwa mrefu sana. Kama ndai edit that is. Tutakuwa kwa traffic, accidents, ambulance, nini hizo vitu zote hizo. Lakini the most important ni ile focus na goal yako. Na repeat tena, recap. Hiyo ndio presentation, unaanza na introduction, una go through points zako,
alafu na do a summary recap of everything, alafu nasema kumbuka the point ni ile kuwa na 10 goals, narrow down to 3 goals. The most important kwa hizo 3 goals, tafuta ile moja ipatie 60% of your time and effort, alafu ya pili ipatie 30%, alafu ya tatu ipatie 10%. Hiyo ni 100. Hizo zingine hizo ukiachieve hizi 3, go back to the list again, chukua zingine kama 3 tena mpaka uzimalize polepole, sababu unapata ile umepatia 60% itakuwa part of your life, utaiachieve na bypass. Goal oriented, very important by the way, very important. Mwaga na goal all the time. Tangu nikuwe na goal, vitu zangu hizo workout. Ile sina goal ni watoi wangu ni ile ni long term goal. Sometimes it seems like sijaikaribia vile nataka, umeona, lakini still a goal, it's still a goal. Unaona sasa, DJI bado ina survive. Jipatie goal, sema tu I want this, I want that. Nataka kuendesha track kama Albo, sawa, hiyo ndio goal yako. So angalia nianzie wapi, anzia hapa. But apply green card. Kama uja apply this year, bahati mbaya next year kuna ingine itakam next year, umeona. Jipatie tu goal. Niko na goal hizo very slow, sijai achieve, but najua nazi achieve. Kama kukam visit Kenya bana, hii je iko priority. It was a priority ikapata watoi wangu ufunga chuo 2 weeks. So sijui tutatoa lini tu, labda business kwa automated ile I don't have to be there. Lakini story ya construction mazee lazima ukue, every day is a new day. So ni ngumu kwenda kama 2 weeks vacation, labda tupak kila kitu, tupak magari, tu shut down kila kitu. Ama labda nikitaka business ya parking lot ile I don't need to be there to run the business. Hiyo one day nataka kama Kenya kutembea pia mimi na responsibility mob sana. Nataka mkua goals kimoja, nataka kutembea motherland, ni kiss ground JKIA, nisikie hiyo harufu za Kenya hizo, the smells. Nani nipigia wao wasa alone bana, wamenitafuta leo the whole day, ndio wachokoza. Salesman naamini, what you want money, I will give you money ASAP. Sawa, tunakaribia final stretch hapa. Nda exit alafu tumalize. Kama kamera survive, sijui kama survive. Tunajaribu. So ndaingia hii line ya pesa sasa. Naenda 65 miles an hour, which ni kama 110 kilometers per hour. Useme nakimbia sana, hiyo ndio speed limit. Engine brake. So ningia hii line na exit. Mingi hapa 10 hours bana. Ndio huyo mimi sasa. 121st Avenue North. Ndio exit ya mwisho hapa. Tumeingia hii pit tena kawaida hii pit. This year imekuwa tu pit full time. Hapa ndio home ground. Hiyo gari iko mbali ndaenda tusisimame. Cheki. Tuvuke hiyo intersection. US Highway 169. Tuingie Bennett Pit sasa. Ndio hiyo. Hapa sasa ni ocha hapa kudanga ma lights, ni miti tu. Hapa itakuwa giza sana usiku. Lazima utumie ma full beam. Unaona? Full beam. Ndio giza kabisa. Chini kunywa maji tena. Nimekula kweli, sikulangi sana by the way. Unajua kama una drive truck au move sana, so sipo kula ovyo. Utanona bana, utanona sana bana. Mimi nimenona mbaya sana. Niko kama karibu nilipuke kama balloon. Sasa ni ku maintain tu sasa. Nimeongeza weight kidogo but ndio usingizi. I know why. Nikipungua kidogo nianza kulala. Na lose hizo 9-10 pounds hivi. I know, najua ni usingizi. Mujiangalia hivi silalangi bana. 6 hours. Niko macho. Ni unhealthy but what do I do? Lazima tumake do. One of the human sacrifices. Usiogope ku work hard by the way. If you don't do it, who will do it for you? Hakuna, ni wewe.
Mimi nalala 6 hours, naingia home na spend time na mtoi. Is my daughter, my youngest daughter. Unajua kwanza niko na extra affection. Jua kidiona hivi anaacha kila kitu. Everything anaacha. Another story. Dada, yeye ni dada. Daddy, dada. Anaacha everything, anakuja. So tumezoeana hapa hivyo sasa. So ndio hivyo bana. So mazenda manza vida hapa hivi. Wase wangu wapoa. Nashukuru kunikeep company trip ya mwisho. Tunadump concrete hapa hivi kwa kona moja hapa hivi. Msa shaenda home. Labda na clean up kidogo. So kama una swali, comment down below. Like, share, subscribe. Taka video za future niambie sasa nianze kuplan mapema juu kama nataka change format kwa more si kama najua hizi vitu, but kila saa mrudisha nyuma nasema Albo, what about this and that, what about that and this. Nataka ku make my videos ziko more interactive na zina answer questions za kila mtu, so I don't have to repeat myself. Alafu pia nataka kusoma mabook in future, ile tuna go through book summary, napatia book report ndio watu ku encourage kusoma. Sitapatia everything, napatia enough ya kuwa curious. Enough. Itakuwa tricky, sijui ni dampaje. Acha ni dump hivi ndio nione mali naenda kwa sababu iko na mawaya bana. Tu dump hivi. Hii si poa sana. Tabua kweli. So na hiyo view pale. Nisigonge mawe bana hii. Nataka niende hivi. Hizi mawe ni dangerous hizi. Hivi, alafu niende hivi. Alafu ni try ku back up tight. Hapo hivyo. Sasa ndio ni back out nikimaliza. Hizi ni mawe bigi sana. Dam sasa. Nashona kamera gani bana? Poleni bana. Ama Osmo. Shona Osmo. Ito Osmo ni wa show. Jumko hapa sasa tujaribu. After malza vida. Naiona hapa ndio hiyo. Box ndio hiyo basi. Shona Osmo. Na concrete. Simona vile noma hiyo story. Noma sana. Tulijua kidogo. Sawa, tulisha kamera mali ilikuwa ama vipi? Bwana sivunje kitu bana. Hii kamera ya delicate iko na gimbal. Poa sasa. So hapa nda back out pole. Ile na back out away from your pile. Siguse kitu. Hivyo mdogo. Jitoe hapo. Kuna mawe moja na point hapo mbaya sana hapo. So sawa. Chapela moja. This is one of the longest video ever. Asawa sema mazee, nashukuru sana, tunaona baadaye basi ni masho video zote saa hii. Naona tena nifunge hapa hivi nisimame ni sign out. Tunaona baadaye basi. Wazi. Peace. Body to body. Nagusa. Nisari. Ngori.